Good morning, dear students. I will discuss about operating systems today. So, all of you may have heard about operating system. So, what are the examples of operating systems? Can you give some examples? Yeah, very familiar operating systems are Windows, um, Linux, etc. So, what are the different versions of Windows? Windows 7, Windows 10, etc. Linux, Red Hat Linux, Ubuntu. These are the different types of operating systems. These are very common. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള operating systems ആണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ? So what is an operating system? What is the function of an operating system? We are moving directly to the topic. What is an operating system? So operating system is a program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. So operating system is nothing but is a program. Operating system is a program and which acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. So operating system acts as an intermediary between a user and the computer hardware. So നമ്മളൊരു computer use ചെയ്യുമ്പോൾ we are the user of that computer, and every computer has its hardware. Computer hardware, what are the computer hardware? If it is a computer hardware, the physical parts of a computer is called computer hardware. For example, examples of hardware is keyboard, mouse, CPU, its disk. All these are parts are part of computer hardware. So if you want to, suppose you want to store some data to your hard disk, can you directly store that data to computer hardware without the use of an operating system? No, you cannot do that. So if we want to access that hard disk of a computer, or if you want to store something into the hard disk of a computer, you must use an operating system. You may go to my computer, then open C or D or some drives, then you may create a folder in that drive. So എന്താണ് ഈ സിയും നിങ്ങൾ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സി ഡി ഇതൊക്കെ എന്താണ്? These are C D. Such letters are indicating different parts of a hard disk. If you save a folder into that C drive, then that folder will be saved to the hard disk. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. യൂസർ മീൻസ് നമ്മളാണ് യൂസർ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഹാർഡ് ഡിസ്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ആരാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ആക്സസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. അതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമല്ല, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CPU ആയാലും മെമ്മറി ആയാലും ഏത് ഹാർഡ്വെയർ ആയാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. Then what are the operating system goals? What are the operating system goals? Goals of operating system: execute user programs. So operating system execute user programs and make solving user problems easier. So these are the goals of operating system. Operating system execute user programs and make solving user problems easier.
make the computer system convenient to use the computer hardware in an efficient manner. So, operating system execute user programs and make us solving user problems easier, make computer system convenient to and use the computer hardware in an efficient manner. Okay, so what are the goals of operating system? Operating system will give an environment to execute our user programs. So there is you can write for example, you can write your C programs and you can execute these C programs. Operating system is responsible for providing this environment for writing and executing user programs. And also, operating system will make the computer system convenient to use. It makes the system user friendly. It makes operating system gives us different user interfaces like graphical user interface, uh, command user interface. So operating system make the system convenient to use, and operating system use the computer hardware in an efficient manner. Operating system is responsible for managing different resources or different hardware in a computer. We will discuss it later on. And these are the different operating system goals. Okay, but in general, what is an operating system? Operating system is an intermediary between a user and the hardware. What are the operating system goals? Okay, these are the two topics we have discussed so far, and then we are moving to next slide. It is computer system architecture. We are moving to computer system architecture. Computer system can be divided into four components. So normally a computer can be divided into four components: hardware, operating system, application programs, users. So what is a computer hardware? Provides basic computing resources. So examples of hardware are CPU, memory, input output devices. Examples of I/O devices are keyboard, mouse, etc. So these are part of computer hardware. An operating system controls and coordinates use of hardware among various applications and users. So operating system controls and coordinates hardware among various applications and users. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയറിനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹാർഡ്വെയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ CPU, മെമ്മറി, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു യൂസറിന് മെമ്മറി വേണം, മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസറിന് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ CPU വേണം, ഒരു യൂസറിന് കീബോർഡോ മൗസോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസുകൾ വേണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ യൂസേഴ്സിന് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം. ഈ CPU, മെമ്മറി, I/O devices ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിസോഴ്സസ്, we will call it as resources. So operating system is responsible for allocating these resources for users, and also some applications may need these resources for maybe for executing programs, maybe for saving data, or maybe for reading inputs. ആ കേസിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ operating system is responsible for coordinating these hardwares. Then there are four components for a computer system. For a computer system, there are four components. First component is hardware, second is operating system, third part is application programs. So what is an application program? Application programs, examples of application programs are word processors, compilers, web browsers, database systems, video games.
Application programs are programs, they are written for specific purposes. Okay. Then the fourth component of a computer system is users. Users can be people, machines, or other computers. So users can be people like us, or it can be machines that are used in industry. Sometimes machines are attached to computers, and that computers will control these machines. Then other computers. These three can be users. So these are the four parts of four components of a computer: hardware, operating system, application program, and users. So in your computer, you can see these four components. Your computer, there will be hardware, there must be hardware, there must be an operating system, there must be application programs, there must be users as well. When you purchase a computer, നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. മെമ്മറി എത്ര വേണം, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എത്ര വേണം, അതുപോലെ തന്നെ CPU സ്പീഡ് എത്ര വേണം, അത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. Once you have specified your hardware components, then you will specify what operating system you need, whether you need a Windows 10, or whether you need a Linux operating system. Then we will specify the application programs, MS Office, Photoshops. So the computer hardware components നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് അസംബിൾ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ you will first സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ റെഡി ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. So these are the different components of a computer system. Here you can see computer hardware. Here you can see on top of computer hardware there is an operating system. On top of operating system there are system softwares and application programs. Examples of system softwares are compiler, assembler. Then examples of application programs are database systems, text editors, etc. Then users are sitting on top of this application programs. So users will use these system programs or application programs, and they will create some applications. And using these application programs, for example, MS Office is an example of an application program. Suppose a user is sitting on top of his application program and uses MS Office application program, and suppose they're creating some Word files or Excel files or presentation files. Okay, that facility is provided by the application program. So application programs interact with the computer hardware through operating system. So operating system is responsible for providing environment for running system softwares and application programs. Without operating system, these system programs and application programs cannot run. Or യൂസേഴ്സിന് പോലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിത്തൗട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വ്യൂ ചെയ്യാം. either you can view an operating system from a user's point of view or system point of view. ഒരു യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് what is an operating system or what is the function of an operating system? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻസ്.
അപ്പോൾ അവിടെ അതിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയാലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹൗ the system can be ഒരു യൂസേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈസ് ഓഫ് യൂസിലാണ്. അതായത് യൂസേഴ്സിന് എത്രമാത്രം ഈസി ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം, ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എത്രമാത്രം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം എന്നാണ് എന്താണ് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എത്രമാത്രം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ the operating system don't care about the resource utilization. It will only care about the ease of use. In the case of a desktop computer, ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൈമറി കൺസേൺ കൊടുക്കില്ല. ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ CPU എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും CPU ടൈം ബിസി ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എത്രമാത്രം ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു മെയിൻ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെയുള്ള മെഷീൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആ മെഷീൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം ആ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദീസ് യൂസേഴ്സ് ആർ യൂസിങ് ടെർമിനൽസ് to connect to these mainframe machines or many computers. These users ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ടെർമിനൽസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും, and the terminals are connected to the central mainframe computer or central mini computer. In that case, the operating systems that are responsible for this working of these terminals and mainframe systems will take care of the resource utilization also. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if you are going to railway stations or for booking tickets, you can see in ticket counter that there are terminals are placed in front of those persons that are giving you tickets. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോണിറ്റർ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ കീബോർഡ്സ്, മൗസ് എക്സെട്ര. There will be no CPUs with that monitor, and that is you can call it as a terminal, and that machine is connected to a central computer. It can be a central server. അപ്പം അവിടെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാണ്. സെർവറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് ആ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടി അവിടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള വ്യൂവിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പല സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. The operating systems that are installed in a personal computer may have a different function than that of an operating system installed in a mainframe computer. Sometimes you may be sitting in front of a workstation and or a client machine, and you are using resources from a server machine. Suppose you are browsing some data from a remote server. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരുന്നിട്ട്
വെബ് ബ്രൗസർ വഴി നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റ വെബ് ബ്രൗസർ വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുവർ യൂസിങ് ദി ഫയൽസ് ഫ്രം എ റിമോട്ട് സെർവർ. അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ മെഷീൻസിനകത്ത് ഫയൽസ്, നിങ്ങളുടെ മെഷീൻസിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്റ്റേഷനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ ക്ലൈൻറ്റിനകത്ത് റിസോഴ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? റിമോട്ട് സെർവർ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് സെർവറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഡേറ്റ ഫ്രം എ സെർവർ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമ്മുടെ സെർവറിൽ പോയിട്ട് സെർവറിലുള്ള റിസോഴ്സസ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അതിനുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലുള്ള ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോണ്, അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള PDA അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസ് വരുമ്പോൾ അതിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ റിസോഴ്സ് പവർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ യൂസബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാറ്ററി ലൈഫ്. അപ്പം അതിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെയും വലിയ കൺസേൺ അല്ല. പക്ഷേ ബാറ്ററി ലൈഫിൽ അവിടെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരുപാട് ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ബാറ്ററി ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫെല്ലാം അവിടെ നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. Some computers have a little or no user interfaces, such as embedded computers and devices in automobiles. So, automobiles അല്ലെങ്കിൽ some devices may have embedded computers in it. Or, for example, in every automobiles and in every home appliances like refrigerators, washing machines, TV, there are computers are inbuilt into the devices. They are called embedded computers. But we cannot interface with that computers. അല്ല, ഇതിനകത്തെല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂസേഴ്സ് അതുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പല സിറ്റുവേഷൻസിലും പല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും, മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസും സെർവറും തമ്മിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലായിരിക്കും. അതേപോലെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് മെഷീൻസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി പവർ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അതുപോലെ എംബഡഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യൂസറായിട്ട് വലിയ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അത് വൺസ് അത് ബിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ്? ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും എംബഡഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോരോ മെഷീൻസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എംബഡഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിരിക്കും.